안녕하세요 여러분, 시내입니다. 여러분의 관심과 응원 그리고 사랑 덕분에 여기까지 온 것 같아요. 정말 감사합니다. 드릴 말씀이 있는데요. 디저트를 좋아하시는 분들이 정말 많은데 지금 상황을 고려해서 디저트도 하고 다양한 음식도 먹는 모습을 보여드리려고 합니다. 이 또한 열심히 할 거니까 많은 응원과 관심 부탁드립니다. 여러분 건강하시고요. 사랑합니다. 안녕하세요, 시내입니다. 오늘은 로제불닭볶음면과 슈프림, 치즈 슈프림 치킨을 준비했습니다. 잘 먹겠습니다.
오늘도 맛있게 잘 먹었습니다.